this, as Safe said, we have learned the basics. It's in 5 weeks classes and 2 weeks for projects in it. So while we're doing this, we learn about HTML, PHP, CSS, and App Inventor, but we didn't learn like the highest one, but it's kind of the basics in it. So while we're doing this, for me, I have learned to be patient, because like sometimes the things that you work with doesn't go as planned. The computers may stuck, or the features that come is not what you have expected as usual, so or what you have planned in your mind, or the prototype as you expected. So I have learned patience throughout the process. Okay, I have learned to manage my time properly because I have to take classes on the morning, so like regular school classes, because I'm going to take the national exam. And the time here is like we will start at 7:50. So I have only 30 minutes to come here, and I don't even have time to like properly get in. So I was always in a hurry, and I learned to manage my time properly and come here. Okay. And the other one is like at the beginning of the class we have introductions about about coding, and I believe that women can do coding, but I didn't really think that there are women that contributed to the coding and computers and technology. So in this process, I've learned that women have contributed a lot in these processes. And sorry, I couldn't call names, but it's kind of very personal for me, because I didn't, like we said we can do it, but there has to be some facts, right, in this world. So I have discovered some women who have accomplished a lot in coding and computer technology. The last one is that we have many friends here, like the one in the front. We had many friends. We really communicated a lot, but I'm And in addition to that, it's like this created a platform for us to create a solutions, like problem solving ስንል ብዙ ጊዜ ሰዎች ያስፈልጉናል፣ ገንዘብ ያስፈልገናል፣ ኃይል የሚባል ነገር አለ right? ያንን ነገር ግን እዚህ ጋር ኢንኮዲንግ ብቻችሁን አንድ ነገር ሶልቭ የምታደርጉበት ፕላትፎርም ይሰጣችኋል። Launch ከተደረገ በኋላ there's a lot of process, ግን ያ platform, it's like you can do something or accomplish something on your own simply by solving little problems in your community. And the last one is together let's all make Ethiopia a better place. ይሄ ትምህርት ቤት ላፕቶፕ እና ስልክ ይዘን እንድንመጣ ያስችላል። ግን እኔ እስከዛሬ ድረስ የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች ወይ ደግሞ ሁላችንም የተማርንባቸው ያላቸው ትምህርት ቤቶች ስልክና ላፕቶፕን ይዘን እንድንሄድ አይፈቅዱልንም right? Again, defeat, we really hope we believe that Ethiopia will be a better place to learn. And finally, thank you to all our teachers and audiences. You really helped us. And sorry, in addition to that, it's like higher school. ለምሳሌ ቀደም እየተነሱ የነበሩ ጥያቄዎች አሉ። ይሄን ቴክኖሎጂ እንዴት ሀገራችሁ ውስጥ ይሰራሉ? እንዴት like accessibility ለምናምን በአብዛኛው መጽሐፎች አፕሎድ ያደረግናቸው ሞስትሊ ሃየር ስኩል ናቸው። ቢኮዝ ብዙ ጊዜ እኛ ሀገራችን ያላደገችም ወይም እያደገች ያለች ብትሆንም ብዙ ሃየር ስኩል ተማሪዎች አውቀን በተለያዩ ምክንያቶች ስማርትፎን ይኖሩናል እኛ ሀገር ውስጥ ወላጆቻችን ለማስገደደን ሆነ በፍላጎት ሰጥተውንም አለን። ስለዚህ like ፕሮብሌሙን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን in አዲስ or in Ethiopia for the future or not. My question is, are you guys going to include government books as well? Yes, the main part is the government books. My question is, አሁን ተማሪዎች ይቸገራሉ መጽሐፍ ለማግኘት ነው። አሁን ትምህርት ቤት ከሄዱስ በኋላ ይቻላል በስልካቸው መጠቀም እንዴ? Yes, አሁን ቅድም ጠቅሳለች እኔ ትምህርት ቤት አይፈቀድም ብላለች። ስለዚህ አሁን ትምህርት ቤታቸው ላይ ላይጠቀሙ ይችላሉ። ሲጀምር ብዙ ጊዜ ሪል ላይፍ ብናይ ሃይስኩል ተማሪዎች መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ተሸክመው አይሄዱም ስለሚከብዳቸው። በጣም የሚፈልጉት ሁለት ወይ መጽሐፍ ነው የሚሄዱት። አንድ ሁለተኛ ነገር ቤታቸው ውስጥ ሞድ ይረዳቸዋል ብለን እናስባለን። እና ወደፊት ደግሞ እኛም በኤጁኬሽናል ሲስተም ሲሻሻል ሞባይል ይዞ መሄድ ሲፈቀድ ደግሞ it's going to be more accessible for them. Other questions? የገቨርንመንት መጽሐፎችን በረከሰ ዋጋ ለተሰጡ እና ደግሞ ገቨርንመንት የገቨርንመንት መጽሐፎች ደግሞ ስታንዳርዳይዝድ ፕራይስ ናቸው። Yes. So how are you guys planning to deal with the government?
አንደኛ ነገር ከገቨርንመንቱ ዋናው ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ጋር እንትን ይሄ እንዲመተር አለብን። እስከዚህ ሁሉም መጽሐፍ እነሱ በ600 ፕሮጀክትን እኛ ግን በአፕ ሆኖ አራቱንም ስለሆነ አንድ ላይ አራቱንም ክፍል ስለሆነ አንድ ላይ የምናደርገው ይህንን ፕራይስ ከነሱ ጋር ተነጋግረን ከፐብሊሸሮችም ከስቴሽነሪ ፓርትነሮቻችን ጋር ተነጋግረን ወደፊት ላውንች ለማድረግ እና በተጨማሪም ደግሞ አሁን ያሰብነው ላይ ገቨርንመንት ቡኮችን አንሸጥም። ምክንያቱም ገቨርንመንቱ ራሱ በነፃ ነው ለህዝቡ እያዘጋጀ ያለው። ስለዚህ ለመሸጥ እቅድ የለንም ለግል ትምህርት ቤቶች በስተቀር። ግን ወደፊት ጋይድ ቡኮች እና ሌሎችም ደግሞ ይሄ አሁን መነሻችን ነው ሀሳባችን ነው። ስለዚህ በጣም እያደገ በሚሄድበት ሰዓት ጋይድ ቡኮች ሲኖሩን ነው ከፐብሊሸሮች ጋር ሞር አግሪመንት ፈጥረን ጋይድ ቡክስ ኤንድ ኦልሶ ፊክሽንስ ምናምን ማግኘት እንዲቻል እናደርገው ማለት ነው። በመጀመሪያ አካባቢ ላይ ለምሳሌት ነው ፕሮፊታብል የምታደርጉት ሁኔታ አላችሁ? ኦኬ ፎር ናው ፐርፌክት። አሁን እናስበው ገቨርንመንት ቡክ ላውንች አድርገን አሁንም አላለቀም አፕሊኬሽኑ። ግን ያ ከሆነ በኋላ ጀስት ለሰዎቹ ማዳረስ ነው ዋናው፣ ችግሮቻችንን መፍታት ላይ ነው እንጂ ፕሮፊቱ ላይ አላሰብንም። ግን ወደፊት አፑን ከታወቀ በኋላ አንደኛ ብዙ ከስተመር ካገኘ በኋላ ከታወቀ በኋላ ደግሞ ሞር ሰርቪሶችን በማዘጋጀት ወደ ቢዝነስ ልንቀይር እናስባለን። ያ ሲቀጥል ደግሞ ጋይድ ቡኮችን ለመጨመር እነሱን ለእኛ የሚሸጡልን ገንዘብ ማግኘት አለባቸው አለ ጋይድ ቡክ ሲሆኑ ለዛ እነሱን በምናካብትበት ጊዜ ያስ ኦብቪየስሊ ፕሮፊታብል ይሆናል ማለት ነው በደንብ ከታወቀ። እና ደግሞ ሞር ኢንፎርሜሽን ኤግዚቢሽናችን ላይ ቢዝነስ ሞዴል ካንቫስ አለን ጀርባ ላይ በኋላ እናወራለን ማለት ነው ዲቴይል ያገኛ ደግሞ ሀሳቦች ቱቶሪያል የሚጨምሩበት ነገር ቱቶሪያል የሚጨምርበት እንደ አጋዥ ነገር ማስተማር Yeah, I was thinking of the same and then also you could make it interactive with your teachers and your instructors where they can actually contribute on that app. They could be do exercise, whatever, be something that true, or so that it's easier to communicate and then you can actually give the answers, all that stuff, so that if we are moving truly in that technological era, we want to focus on being inclusive, because the teachers are nothing without the students and the students are nothing without the teachers. So in the future, you could think about that. መጽሐፎች ላይ በተለያየ መጽሐፍ ካላችሁ ጋር በየዓመቱ አውጥቶ ይሻሻላል። መንግስት መጽሐፎች ሙሉ በሙሉ ሊቀየሩ ይችላል። የዛን ተደራሽነቱ እንደገና የስ አሁን እዚህ ጋር ፕሮፊት አዘነን ፕሮፊት ስንሰራ የስ በጣም ይከብዳል። ግን ወደፊት ወደ ቢዝነስ ከተቀየረ በኋላ ማለት ነው ሽያጭን የሚኖረውና ያ ቢዝነሱን ራን የሚያደርገው አፕዴት ስለሚኖር ገብተዋል። ስለዚህ መጽሐፎቹ በተጨመሩ ቁጥር እና መጽሐፎቹ እንኳን በተሻሻለ ቁጥር ለእኛ ሞር ቢዝነስ ነው የሚኖረው። ቢኮዝ ፒፕል ዋንት ቱ ባይ ዳት አፕ የሚፈልጉት መጽሐፎችን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቢዝነስ ፕላን ሲገባ ወደ ሴ የስ የኔ ጥያቄ ምንድነው ቢዝነስ ጋር ሲገባ ፕሬዘንቴሽን በጣም ማጠር ያለብን እናንተ ደግሞ ጀምሮ ያሰባችሁት በገቨርንመንት ሳይቶች ነው ፒዲኤፍ መጽሐፎች ናቸው። መጽሐፎቹ ለምሳሌ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር አለ። አብዛኛው አዲስ አበባ ላይ ካለ ለሀገር ሲቱ ኢንተርኔት ማክሰስ በደንብ የለም። እዚህ ሀገር ውስጥ ደግሞ መጽሐፍ ሁሉ ስጃች ብዙ ሰዎች ላይ ይገኛል ብዬ አስባለሁ። መቀባበል የምንችል ራሱ እዚህ አሁን ታች እናገኝ እናንተ አፕላይ ስቶች ናቸው ነገር ማለት አዋጭ ናቸው የሚላሳስ አክቹሊ እዚህ ፒዲኤፍ ራሱ መጽሐፍ እንደዚህ ማግኘት የቻልኩት ለባዊ ኮዲንግ ካምፑ ጆይን ካደረግኩ በኋላ ነው። ጆይን ካደረግኩ በኋላ ነው እና ብዙዎቻችን ትምህርት ቤት ውስጥ እኛ እዚህ ማግኘት እንችላለን፣ ግን there are millions of people ይሄንን እድል ላያገኙ የሚችሉ ማለት ነው። ግን አፕሶ በቀላሉ በዘንድር ያው እዚህ ፒዲኤፉን ካገኘን ማትስ ከሆነ አንደኛው ዩኒት ሊሆን ይችላል፣ ሙሉ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን ከማትስ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ኢቨን ፒዲኤፍ እና አይቲ እናጠቃልላለን። ለዛ ይሄ ሞር ሁሉንም ኮምባይን ስለሚያደርግ ዩስፉል ነው። እና ደግሞ በተጨማሪ እኛ ወደ ዌብሳይት ያልሄድንበት ምክንያት ራሱ እንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች አሉ። እናንተ ፒዲኤፍ ያገኛችሁበት ዌብሳይቶች አሉ፣ ግን እነዛ ዌብሳይቶች ለአንድ ትምህርት ነው ፒዲኤፍ የሚሰጧችሁ። ስለዚህ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያን ሁሉ ፒዲኤፎች አንድ ላይ አድርጎ ሞባይላችሁ ላይ ማግኘት ደግሞ ያ ኢትስ ግሬት እንትን እና ደግሞ የእኛን ትምህርት ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም አሁን ለምሳሌ እኛ ሀገር ውስጥ ስንት ሰው ፌስቡክ እና ቴሌግራም አለው ብለን ብንጠይቅና ይህንን አፕሊኬሽን አለው ብለን ብንጠይቅ ወይም ከመጽሐፍ የተገናኘ አፕሊኬሽን ኢትስ ሬር። ስለዚህ ያንን ከቨር ለማድረግ እና በአንድ አፕሊኬሽን ሁሉንም መጽሐፍ ከቨር ለማድረግ ስለሆነ ነው አላማችን። ሌላ ጥያቄ? እሺ
አሁን ላይክ ዌብሳይት አውቃቸው አሪፍ ነው ግን ላይክ አሁን በዚህ ሀገር ላይ አሁን ብዙ ሰው መጽሐፍ አለው። ይሄ የእናንተ አፕ ጥሩ የሚሆነው ላይክ ገጠር አካባቢ ነው አይደለ? ግን ገጠር አካባቢ ይሄ አፕ ከሆነና በስልክ የምንጠቀመው ከሆነ እንዴት ነው ይዘው ከስኩሎች ጋር ማለት ይቻላል። ሲቀጥል ደግሞ እንዳልነው ሌትስ ሜክ ኢትዮጵያ ቤተር ፕሌስ ወደፊት በትክክል ለምሳሌ ሁላችንም እንደዚህ አክሰስ ማድረግ ስንጀምር የገጠሩም አካባቢ ላይክ አንዳንዱ ሰው አትሊስት ስልክ ሊኖረው ይችላል፣ ራይት ስማርትፎን ሊኖረው ይችላል። ሲቀጥል ደግሞ ገቨርንመንት ራሱ ዶኔት ሊያደርግ ይችላል ለትምህርት ቤቶቹ ሲንስ ገቨርንመንት ትምህርት ቤቶቹ ገቨርንመንት ስለሆነ የሚያዘባቸው እነሱ ጋር ኮኔክት በማድረግ ሶ የሰራችሁ አፕ ለወደፊት ነው ይችላል ለአሁኑ ነው አሁን ለምሳሌ ገጠር ስትይ ኢትስ ሞር ጀነራል ቶፒክ ምክንያቱም ክፍለ ሀገር ውስጥ እንደ ከተማ እንደኛ አይነት ላይፍ ስታይል ያላቸው አሉ። ከዛ ደግሞ በግብርና የሚተዳደሩ አሉ። ስለዚህ እኛ አሁን መጀመሪያ ችግር ካለመፍታት ችግር ፈቶ ሌላ ችግርን ፌስ ማድረግ የተሻለ ነው። አንደኛ ነገር ማለት ነው። ቴክኖሎጂ ላይ ሁሉንም ነገር ይፈታል ብለን አናስብም። ሁሉ ነገር ላይፈታ ይችላል፣ ግን ችግሩን በሆነ ያህል መጠን ይቀንሳል ነው። ኢንተርኔት ተፈጠረ አይደለ? በኢንተርኔት የመጡ ችግሮች አሉ፣ በኢንተርኔት ደግሞ የተሰጡ መፍትሄዎች አሉ። ስለዚህ የኛ አፕ እንኳን ከችግሩ ይልቅ መፍትሄው መስጠት ያመዝናል የሚለውን አስበን እንጂ ጀስት እንትኑን ካሰብን መቼም ችግርን ሶልቭ ማድረግ አንችልም። ሶ ከአዲስ እንነሳለን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ክፍለ ሀገር እንሄዳለን። ደን ደግሞ ወደፊት አሁን ፎን የሌለውን ወጣት መጠየቅ በጣም ሬር እኔ ሳይ በተለይ ከተማዎቹ ላይ ብዙዎቻችን ልክ 10ኛ ክፍል ሚኒስትሪ ስንጨርስ ቢሴ ጊፍት ምን ይሰጣችሁ ፎን something right። ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ያየነው እና ገጠሮቹን አንደኛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ወይም በተለይ ነገር ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዓለማችን ወደዛ መንገድ እየሮጠች ስለሆነ ከበር So all the participants have finished their final thing, which was the pitch presentation. So one more thing is left, which is the exhibition. So you have seen only the presentation, so there is actually a product, right? So they didn't show you the product. Maybe some of you did, if you're a family or a very close friend, or a trainer, or their mentor, because they also had mentors. Each team, each of the teams you see here, I assigned them mentors, and some of them they helped them so much, and some of us didn't give them that much, but they did get help from their mentors and some other volunteering mentors that we will mention later on. So for now, we will take again a break to just arrange this space to graduation setting. This is an idea that comes from Christian David, one of our icons for girls in coding and computer science. She is a member of our first cohort. She is standing there. Hi, Christian. Christian gave training on CSS, but also she is a member of, as I said, our first cohort, the Ahadu batch. She was the first to participate, the first girl to participate in Africa Code Week, and also to be the first member of the Techno team, a girl member that I'm mentioning her as an icon for girls in computer science. That's why. She also participated in New York University's STEM program for girls while she was at Labawi. Now she's going to Middlebury. She's learning at Middlebury, right? Okay. So the other icon we have is from the Jano batch, Samira Jamal, who gave. What is that? I was just saying Samira. Oh, all right. Samira is from our second cohort who just got graduated. #Jano batch. So Samira also gave and attended various workshops and trainings related to coding. She was also a member of the 5 girls who participated in Technovation Challenge while she was here. And from the next class, we have Makda Georgis from class of 1. Makda is with us here. Please stand up. Makda also she was the
she was once the only female member of the computer science club. And she was also the member of the girls who participated in Technovation Challenge. She actually managed the coding part using MIT's App Inventor. So she helped us in teaching the girls MIT App Inventor and also mentoring them. So these are the 3 batches, but for the 4th batch, who is currently called Amoli, we may have Barakat, the one you just saw in the last presentation. So far, Barakat is the icon from the batch of the class. So we're looking for more girls in computer science fields. People just like these people, the people that I mentioned before. So to do that, we really need events like this, programs like this, not only during the summer school, but also even during the regular academic year. So please keep helping us, all the volunteers, the supporters, our school administration, those who are funding this program. This is just a call for you to keep supporting such events and activities. So thank you all. We'll set up the place real quick, and within 20 minutes we'll get back for our exhibition. But first, the judges will see the products, only the judges, because there is a part that says technical. By the way, the judges are looking for 4 major areas: ideation, which is about the idea, the problem, how they solve the problem, how they state and understand and state the problem, and the technical part about the specific app or website. So if it is functional or if it has about its interface and things like that. The other one is the pitch presentation, the one they just did, and their overall impression. So the judge, according to Christian, let me get back to Christian. According to Christian's idea, the judge will only have 50%. So we are giving you guys the other 50% to choose. So we are going to vote for these projects using only these sticky notes. So we will give you 1 for each of you. And the groups are labeled on their tables. You see the numbers, like 1, 2, up to 5. So your number 1 team, you will only write your number 1 team on the sticky note and put it in the box we provided. It's here. So you and the judges are going to select the best product and team from girls, from Coding Camp for Girls 2018. So let's just take a break and get back. See you in 20 minutes.